Вы когда-нибудь ощущали в себе нечто невыразимое, как бы незаметное присутствие или невидимую силу, которая постоянно с вами, даже когда никого нет рядом? Оглядываясь назад, вы замечаете принятые решения, которые являются неожиданно непонятными, состоянием, как бы вышестоящими из-под вашего контроля, и людьми, появляющимися и исчезнувшими из вашей жизни, о проведении глубокого следа и вопроса в научной душе «Почему я такой?». Возможно, вы не нашли ответа, потому что искали не там, но что если ответ кроется в том, что вы несете в себе с первого дня своей жизни, в чем-то, что всегда было с вами, но чего вы никогда не могли осознать? Карл Юнг признает, что в мироздании нет случайного, даже в момент вашего показа на свет, год и даже последнюю цифру вашего года рождения, та самая цифра, которая всегда фигурировала в ваших документах, датах и записях, казавшаяся обыденной и легко забываемой, но на самом деле ничего символичного. Согласно буддийской философии, переосмысленной в светской аналитической психологии, эта последняя цифра содержит разнообразные вибрационные закономерности, своего рода энергетическую подпись вашей души, зашифрованную подсказку о том, кто вы, почему вы решили и почему вы думали то, что думали. Это не просто мистизм, это напоминание о том, что за проявляющимся хаосом скрывается порядок, причина повторяющихся жизненных событий, необъяснимых страхов. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни двери открываются без труда, в то время как другие единственные заперты навсегда, сколько ключей вы бы не перепробовали? Почему вы постоянно притягиваете одних и те же самые ситуации? Почему некоторые люди истощают вас, а другие исцеляют одного своим присутствием? Почему одни обстоятельства отнимают вашу нагрузку, а другие зарасцветают? Почему носите вы в себе боль, которую никогда не встречали, как свою собственную? Что, если все это глубоко связано с тем числом, которое отпечаталось в вашей памяти еще до того, как вы сделали свой первый шаг «да», последнюю цифру вашего года рождения, деталь, которая может показаться незначительной, но которая, будучи расшифрованной, открывает скрытую карту, древний код, тихое приглашение к жизни, помните, кто вы на самом деле. Юнг утверждал, что бессознательные связи происходят разными способами. В снах, в синхронности, в симптомах, в совпадениях, от которых захватывает дух, а также в символах и числах. По его мнению, числа никогда не были просто математическими инструментами. Они были подняты архетипами, ключами, открывающими внутренние порталы, мостами между видимыми и невидимыми. Теперь представьте, что это имеет значение. Вы осознаете, что число, которое вы всегда игнорировали, содержит подсказки о вашей жизненной миссии, о силах, которыми вы руководите, на уроках, которые вам предстоит усвоить, о циклах, которые необходимы, и о порталах, которые только вы имеете право открыть. Вопрос уже не в том, реально ли это, а в том, почему вы так долго не замечали очевидного. Будьте честны, сколько раз вы чувствовали себя чужими в этом мире, живущим в истории, которой не понимаете, борясь с невидимыми ветрами? Сколько раз вы думали о том, чтобы все бросить, потому что ничто не имело смысла? Возможно, вы не были потеряны, просто были отключены от первичной вибрации, не были в гармонии с мелодией, которая всегда пела вашу душу, но которую вы не умели слушать. Это число, этот маленький символ, подобен ноте, и когда вы ее произносите, что-то внутри вас пробуждается, как будто вы наконец вспомнили мелодию, которая сыграла роль в этом мире. С сегодняшнего дня вы никогда не будете смотреть на свой год рождения прежним взглядом, потому что мы вместе превращаемся в каждую вибрацию. Мы понимаем, что каждое число от 0 до 9 на символическом уровне означает, что оно активирует, что оно раскрывает то, что оно запрашивает. Но прежде чем вам нужно принять приглашение, остановитесь на мгновение, сделайте глубокий вдох, забудьте все, что вам сказали о том, кем вы должны быть, отбросьте логику, которая попытается контролировать неконтролируемое, и почувствуйте. Почувствуйте, имеет ли этот призыв смысл для вас, почувствуйте, начинает ли что-то внутри вас шевелиться, даже если вы еще не понимаете, почему. Что то, что мы собираемся сделать, это не просто нумерологическое чтение, это путешествие домой, во связи с самой забытой и самой истинной частью вас самих. Вы родились с кодом, и этот код зовет вас. Карл Юнг говорил, что то, от чего вы больше всего отворачиваете взгляд, как правило, является тем, что больше всего необходимо в раскрытии, и, возможно, это число, именно то зеркало, в которое вы всегда избегали смотреть. Но теперь вы готовы,
Потому что, когда эта правда раскрывается, пути назад уже нет, и в каждом кусочке вашей жизни, мудрость боли, каждое повторение, победа потери и тайна неразрешенной любви, все начинают обретать смысл. Вы не понимаете, что нужно все сразу, но вам нужно сделать первый шаг, и этот шаг начинается сейчас. Вопрос в том, игнорируете ли вы этот зов или, наконец, разгадаете код, который ваша душа несет с самого дня вашего рождения. Приготовьтесь, потому что в этой части мы откроем первый портал, и то, что находится по мою сторону, может полностью изменить то, как вы видите себя и мир вокруг вас. Вы когда-нибудь замечали, как несколько чисел подряд тихо за вами на протяжении всей жизни? Возможно, это номер вашей квартиры или вашего автомобиля. Возможно, это дата рождения кого-то, кого вы очень любили и кто уже ушел из жизни. Возможно, это число, которое вы обычно видите в часы, когда просыпаетесь ранним утром, или число, появляется в самых неожиданных объектах, как будто Вселенная пытается вам что-то сказать, но без слов. Для большинства людей это остается незамеченным, воспринимается как мелочь или совпадение, но для тех, кто думает, кто живет с открытой душой, ничего не бывает случайным, особенно когда речь идет о чем-то, что сопровождает вас с рождением. Последняя цифра вашего года рождения, да, именно она, на первый взгляд простая, почти незаметная, но на самом деле это печать, своего рода энергетический отпечаток, палец, что-то, что говорит о вас с большей опасностью, чем любой тест на личность, что-то, что не меняется, не стареет, не деформируется со временем, а остается, вибрирует и формирует. Будда учил, что Вселенная не пишет слова. Она пишет символы, числа одни из самых мощных символов, которые существуют. Не потому, что они определяют, что происходит, а потому, что раскрывают то, что уже вибрирует внутри вас. Как духовые антенны, они улавливают эффекты потоков и переводят на универсальный язык то, что его попытка раскрыть ваш вопрос. Кто вы на самом деле? Карл Юнг верил, что каждое измерение присутствует в себе архетип, энергетический образец, который проявляется в разных формах, но имеет один и тот же символический корень. И последняя цифра вашего года рождения самая интимная из этих архетипов. Она представляет собой центральный урок, который ваша душа пришла усвоить в этой жизни. Это не цель, нужно достичь, эту чистоту, которую нужно прожить, фоновый тон, стоящий за каждым выбором, каждым падением, каждым новым началом. Но почему это важно? Когда вы узнаете эту вибрацию, все начинает складываться. Вы понимаете, почему ваша жизнь никогда не шла в ногу с людьми вокруг вас. Вы понимаете, почему некоторые боли продолжаются, даже когда вы думали, что уже преодолели их. Вы даже понимаете, почему вы так глубоко трогаете теплые слова, песни, тишина, в то время как другие, кажется, живут на поверхности, где ничего не нагревается глубоко, вы не думаете слишком много. Вы думали именно то, что нужно чувствовать. Проблема заключается в том, что никто не научил вас это выражать, давать это название, направление, принимать, а не скрывать. Представьте себе 58-летнего мужчину, который всегда чувствовал, что его жизнь протекает по кругу. Он трижды менял город 4 раза, дважды менял профессию, был женат дважды, имел детей в совершенно разные периоды жизни, и все же он чувствовал пустоту. Это не было несчастьем, это было как будто чего-то важного еще не произошло. В случайной беседе с другом он впервые услышал о символических последних цифрах года рождения. Его год закончился на 0, и когда он произнес, что это означает циклы, новые начала, восстановление, что-то внутри него сломалось или соединилось. Он не может сказать, что это было так, как впервые кто-то объяснил ему, почему он никогда не оставался неизменным нигде. Это не была отдаленность, это была часть его миссии. В ту ночь этот человек плакал в одиночестве, не от грусти, а от облегчения, как будто его жизнь впервые получила решение быть такой, какая она есть. Сколько раз вы встречали нечто подобное? Сколько раз вы пытались соблюдать ожидания других, в то время как что-то внутри кричало, что это не ваш путь? Большинство из нас растет, пытается быть нормальным, быть тем, кого родители ждут, кого ценит начальник, кого понимают другие. Но ваша душа пришла в этот мир не для того, чтобы повторять формулу. Она пришла, чтобы стать частью уникальной вибрации, чистоты, которая заставляет ее пропустить, и если вы ее не слышите, она превращается в симптомы.
тревога, безымянная грусть, беспричинная раздражительность. Это ощущение, когда вы находитесь на вечеринке и думаете, что вы совершенно одиноки. Эта душа просит о спасении, и часто это спасение начинается с мелочей. Цифра – символ, который разрушает автоматизм ума и приглашает сознание войти. Представьте себе 40-летнюю женщину, учительницу, мать двоих детей. Она провела годы, ставя всех на первое место, всегда отказываясь от себя, заботясь, организуя, терпя. Однажды, не спав, она открыла видео о вибрации 6 чисел. Она узнала, что это число олицетворяет любовь, заботы, служение другим, а также риск забыть о себе. Она видя и заплакала, но не потому, что это была для нее новость, а потому, что сначала кто-то остановился и сказал, что она уже почувствовала. На следующее утро она посмотрела на себя зеркальными глазами. Это был уже не усталый взгляд человека, который должен терпеть, это был твердый взгляд человека, который понимал, пора позаботиться и пришло о себе. Вы понимаете, мы не говорим о верованиях, мы говорим о религиозных воспоминаниях, о призывах, которые живут внутри вас и которые нужны только гражданам. Вы, кто мыслит все более интенсивно, вы, кто всегда чувствовали, что никуда не записываете, вы, кто пытаетесь казаться значительным, но несете ответственность в себе целый мир. Вы, кто, даже будучи уставшим, все еще верите, что во всем есть высший смысл. Это число относится к вам не как предсказание, а как зеркало. И когда вы принимаете его искренность, происходит волшебство. Повторения перестают быть такими болезненными, выбор становится более целенаправленным, и мир, который казался недостижимым, начинает постепенно проявляться в мелких жестах, в том, как вы относитесь к себе, в тишине, которая раньше беспокоила, а теперь исцеляет. Возможно, вы задаетесь вопросом, как это применить в представлении жизни. Как использовать эту мудрость в суете, среди счетов, бремени, боли, которая не дает передышки. Ответ заключается в том, чтобы создать пространство пространств для прослушивания и воссоединения. Это то, что Юнг назвал процессом индивидуализации, путь возвращения к себе, стремление отвергнутых сторон, преобразование теней в силу. И это не должно быть проблемой, можно начинать с 5 минут в день. Вы помните, когда впервые почувствовали, что в вас есть что-то, что вы не можете объяснить? Возможно, это было в детстве, когда вы смотрели на окружающих взрослых и понимали, что мир кажется слишком запутанным, чтобы жить в нем легко. Или, возможно, это было позже, когда вы поняли, что в то время, как и другие, казалось, точно знали, что делать, вы чувствовали, что в пазле не хватает одного кусочка. А что, если этот кусочек – число, не любое число, а то, которое всегда было там, тихо, в конце года твоего рождения? Сегодня мы начнем открывать дверь. Давайте организуемся в скрытые, символические и глубоко магнитные значения чисел 0, 1, 2 и 3. И ты можешь удивиться, потому что, возможно, найдешь там часть себя, которую всю жизнь пытался понять. Начнем с нуля, числа, которые многие интерпретируют как отсутствие, но которые в духовном смысле означают все. 0 – это врата плодородной пустоты, земля до посева семян, тишина перед сотворением. Тот, кто носит у себя 0, носит у себя и в Южной Азии. Это души, которые несколько раз возрождаются в одной жизни, люди, которые понимают, что всегда начинается с нуля, в любви, в идеях, в вынужденных переменах. Внешний мир может называть это нестабильностью, но внутри эта душа говорит: это мне больше не подходит. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жизнь состоит из глав, которые заканчиваются внезапно, как если бы вы прожили несколько жизней в одном существовании? Если да, оставьте здесь простой комментарий: «Я с нуля». Возможно, в комментариях вы найдете другие души, которые также обитают в этом вечном начале. Миссия тех, кто несет 0, научилась доверять несуществующему, доверять тому, что еще не родилось, понять, что начать заново – это не провал, мужество обретает свою правду. Это люди с тихой силой, которые могут найти свет даже в самые темные моменты. Теперь взгляните на начало цифры 1, искра, которая прорывает инерцию. Люди, отмеченные цифрой 1, почти всегда те, кто с раннего возраста понимает, что должны действовать самостоятельно,
независимые, дальновидные, беспокойные. Мир для них — это территория, которую нужно осваивать, но также и одноокая арена. Вы знаете кого-то такого, кто, кажется, обладает лидерским потенциалом, но в то же время считает себя одиноким в своих решениях. Число 1 — это энергия действия, но оно также несет в себе бремя самодостаточности. Это люди, которые часто понимают, что нельзя полагаться ни на кого, что им нужно все контролировать, что им нужно постоянно что-то доказывать, даже если никто этого не требует. Если вы думаете, что несете ответственность за весь мир на своих плечах, и не знаете, какова может быть помощь, возможно, число 1 — это то, что резонирует с вами. И вот искренний вопрос. Вы можете принимать поддержку или чувствовать себя комфортно только тогда, когда все находятся под вашим контролем. Напишите в комментариях, если это резонирует с вами. Иногда «я тоже» — это все, что нужно сказать человеку, чтобы почувствовать себя менее одиноким. Число 2 — это тихая красота. Она олицетворяет связь, гармонию, чувствительность, почти никто не видит, но которая думает все. Люди с такой энергетикой — это мосты. Они соединяют противоположности, слушают прежде, чем говорить, чувствуют прежде, чем понимать. Они тихие опоры семьи, отношений, группы, но какой ценой? Двойка слишком много думает и часто молчит, уходит, чтобы избежать сомнений, скрывает себя, чтобы сохранить равновесие. Возможно, вы годомами сказали «да», когда хотели сказать «нет». Возможно, вы научились, что любить значит аннулировать себя. Возможно, вы стали незаменимым для всех, кроме себя самого. И вот в чем парадокс. Ваш свет заключается именно в этой эмпатии, в этой мягкости, в этом гостеприимном понимании, но он не должен учитываться за счет вашего эмоционального здоровья. Номер 2 должен усвоить, что забота о других — это прекрасно, но только если это не стоит вашего собственного беспокойства. Это вибрация, мягкость на границах, любовь на границах. Если вы подумали, что вы тот человек, которого все ищут, но никто не замечает, что он тоже нуждается в уходе, напишите в комментариях «Я мост». Вы можете удивиться тому, сколько людей идентифицируют себя с этой функцией. Итак, мы подошли к цифре 3 – коммуникатор, артист, очарователь. 3 – это энергия выражений, блеска, которые очаровывает, слов, которые исцеляют. Те, кто родился с тройкой, живут между смехом и слезами, между сценой и кулисами, между заразительным интересом и болью, которая скрывается за улыбкой. Люди с такой вибрацией творческие, спонтанные, харизматичные. Они за других чувствуют себя хорошо при своем присутствии, но часто они используют легкость в качестве щита. Они шутят, чтобы не плакать, они говорят, чтобы не заглушить свою боль. Вы когда-нибудь встречали человека, который всегда кажется счастливым, но в тишине таит в себе давнюю печаль? Или, может быть, этот человек – вы. Число 3 учит, что красота не в том, чтобы казаться ошибочным. Она в том, чтобы выразить себя правдиво, в том, чтобы дать поддержку и злиться в словах, искусстве, жестах, потому что, когда вы говорите то, что думаете, что-то внутри вас исцеляется, и что-то внутри другого человека пробуждается. Но здесь скрывается вызов. Тройка склонна рассеиваться, начинать много дел и заканчивать малыми, теряться в тормозящих факторах, проектах, увлечениях, никогда не отвлекаясь по-настоящему. Вот вопрос, кто может изменить ваш день? Вы воспроизводите себя или мешаете? Вы слушаете себя или просто избегаете тишины? Если это вас затронуло, прочитайте в комментариях, каков ваш главный способ самовыражения: музыка, письмо, разговор, танец. Давайте превратим этот раздел комментариев в пространство для обмена и исцеления. Что выбирают эти 4 цифры – 0, 1, 2 и 3, так это то, что все они несут в себе начало чего-то. Новое начало, искру, призыв, первый вздох души, когда она снова решает обитать в теле. И правда в том, что все мы в какой-то момент были связаны с чудовищными энергиями. Все, что мы когда-то начинали заново, стремились к независимости, слишком заботились о других, прятались за улыбку. Разница в том, что для некоторых эти уроки стали центральной частью их жизненного пути. Для других же это был лишь предварительный этап. Вы можете определить, какой из этих вибраций пульс дает в вас сильнее всего.
И еще, вы когда-нибудь задумывались, что одно число может так много рассказать о вашей истории, как если бы жизнь не оставила вам пароль, подсказку, замаскированную под статистикой, напоминание о том, что для каждой души есть свой путь, и что этот путь никогда не будет точно таким же, как у кого-то другого. Но чтобы идти по нему, нужна смелость. Смелость заглянуть в себя, почувствовать то, чего вы избегали годами, смелость вспомнить, что неважно, сколько вам лет, кем вы работаете или какое у вас прошлое, вы все еще можете настроиться на повороты своей правды. И, возможно, эта истина начинается с числа, символа, тихого шепота, который вы, наконец, готовы услышать. Вы когда-нибудь были замечательными, как некоторые люди непоколебимыми, словно высеченными из камня. Пока мир меняется, они остаются неизменными, твердыми, постоянными, дорогими, но иногда и внутренне уставшими. Сегодня мы получаем потоки чисел 4, 5 и 6, 3 архетипа, которые, хоть и сильно соотносятся друг с другом, обращаются непосредственно к сердцу тех, кто живет между взглядами на безопасность и жаждой свободы, тех, кто отдает слишком много и потому на границе эмоционального истощения, тех, кто несет непонятую ответственность, которую никто не видит, но от которой все ждут. Начнем с числами 4, фундамент, строитель, основа. Люди, рожденные с этой способностью, с раннего возраста ощущают, что не имеют права на ошибку, что они должны быть созданы, справляться со всем, поддерживать порядок. Это те, кто не опаздывает, не гарантирует того, чего не может выбрать, относится к каждому обязательству так, как будто от этого зависит весь мир. Иногда это действительно так. 4 – это структура энергии, и структура здесь не означает жесткость, а подразумевает постоянство, твердость, безопасность. Сколько раз вы были тем, кто поддерживал дом, когда все вокруг рушилось? Сколько раз вы снабжали слезы, вставляли раны, организовывали повседневную жизнь, оплачивали счета, предотвращали хаос? Мир нуждается в таких людях, но мир также забывает об их существовании. Исследование, проведенное Мичиганским университетом в 2023 году, выявило, что люди с высоким уровнем ответственности чаще страдают от скрытых кризисных выгораний. Внешне они стабильными, но внутри истощены. И знаете почему? Потому что никто не спрашивает, как у них дела, ведь они всегда казались в порядке. 4 обладает даром дисциплины, постоянства, созидания, но она также рискует стать пленником нормальных ожиданий, жить рутинной жизнью, защищая вас и в то же время душу. Вы когда-нибудь уделяли внимание только потому, что это казалось таковым? Вы когда-нибудь отказывались от перемены, потому что это казалось слишком рискованным? Вы когда-нибудь чувствовали, что если остановиться на мгновение, все вокруг рухнет? Возможно, это ваша энергия, и, возможно, вам необходимо услышать это прямо сейчас. Быть твердым не значит быть негибким. Вы способны измениться, не теряя при этом опоры. Вы можете отдохнуть, не разрушая того, что построили. В комментариях в заметках «Я структура», если вы думали, что годами выполняют эту тихую роль. Посмотрим, сколько здесь ходит фундаментов, замаскированных под обычных людей. Теперь перейдем к цифре 5. Энергия ветра, неожиданности, постоянное движение. Люди, которые вибрируют на 5, по сути являются исследователями. Они ненавидят рутину, они задыхаются в закрытых, удобных, запланированных местах. Им нужен воздух, космос, новые впечатления, и это не потому, что они непостоянны, а потому, что их душа с первых лет научилась, что необходима свобода жизнеобеспечения. Проблема в том, что мир не умеет обращаться со свободными людьми. Общество ожидает постоянства, повторения, стабильности, но 5 пришла, чтобы нарушить это, чтобы вернуться, что жизнь — это не прямая линия, это кривая, это полет, это поток. Люди с такой вибрацией проживают множество историй за одну жизнь. Они живут в разных местах, меняют профессию, переосмысливают свой стиль, и все же их называют неустойчивыми. Но неустойчивым является тот, кто живет жизнью, которую не хочет. 5 стихийна, да, она импульсивна, но ее импульсивность несет в себе силу превратить обыденное в живой опыт. Данные глобального исследования человеческого поведения 2024 года показывают, что люди с большим стремлением к свободе склонны больше предпринимать,
чаще менять землю и больше ценить опыт, чем материальные блага. Не случайно многие цифровые кочевники, художники, изобретатели и нестандартно мыслящие люди вибрируют с пятеркой. Но есть риск, когда пятерка убегает от всего, что ее удерживает, она может в конечном итоге убежать от самой себя. За такой спешкой может закрыться боль, за такими переменами – побег, за такой свободой – одиночество. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что хотите уехать, даже не зная куда? Вы когда-нибудь чувствовали, что вам нужно что-то изменить, что угодно, только для того, чтобы почувствовать, что вы живы? Возможно, пришло время заглянуть в себя и спросить: я бегу к жизни или просто пытаюсь убежать от себя? Напишите в комментариях «Я ветер», если этот текст точно отражает ваш текущий момент. И помните, нет ничего постыдного в том, чтобы нуждаться в свободе, позорно в том, чтобы жить регламентированным к чему-то, что уже не является частью. Наконец, 6 число. Опекун, хранитель, бьющееся сердце связей. 6 сострадания в себе почти сверхъестественное сострадание. Это тот человек, который считает большинство других как свою собственную, который слушает, не осуждая, который принимает, не проси ничего взамен. Вы, вероятно, знаете кого-то такого. Или, возможно, вы сами такой человек. И вот пугающий факт во всем мире. По данным Организации здравоохранения, неформальные опекуны, те, кто ухаживает за родственниками, пожилыми или больными людьми без профессиональной поддержки, включают в число людей, наиболее устойчивых в тихой депрессии в мире. Знаешь, почему? Потому что тот, кто заботится обо всех, почти никогда не получает заботы. Шестерка обладает даром любви, но их главная задача – помнить, что эта любовь также должна быть направлена на них самих. Это люди, которые очень рано берут на себя эмоциональную ответственность. Они становятся матерями для своих отцов, психологами для своих подруг, эмоциональными спасателями для своих партнеров, и со временем они забывают о себе. Вы когда-нибудь задумывались, как давно вы не задавались вопросом, чего вы действительно хотите, не о том, что хорошо для всех, но о том, что хорошо для вас? Люди с вибрацией 6 раз часто путают любовь со спасением и притягивают к себе отношения, в которых становятся терапевтами, спасителями, мучениками. Однако каждый раз, когда вы пытаетесь кого-то спасти, вы рискуете утонуть вместе с ним. Существует точка равновесия, место, где любовь – это не жертва, присутствие, где забота о друге не требует отказа от себя. Вы предполагаете это место, вам нужно это место, потому что в конце концов, никто не будет жить хорошо, если живет, теряя себя. В комментариях в заметках «Я приют», если вы думали, что несете в груди сердце мира, и если вы устали, знайте, что вы не одиноки. Эти три вибрации, 4, 5 и 6, представляют собой три пути движения к миру: утверждение, исследование, забота. Это прекрасные, мощные способы, но они также требуют баланса, потому что даже тот, кто поддерживает все, нуждается в отдыхе. Даже тот, кто летает, должен приземлиться. Даже тот, кто заботится, нуждается в заботе. И, возможно, осознание того, что из чистоты происходит в вас, вы начинаете передавать к себе более мягко, с этими проявлениями чувств вины, с большей правдивостью, потому что правда в том, что нет пути, есть ваш путь, и он начинает просветляться, когда вы принимаете себя такими, какие вы есть, а не такие, какие вы хотели видеть других. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые среднестатистические люди, рожденные с почти сверхъестественным чувством интуиции, мудрости и духовной эволюции, в то время как другие принимают законы, направленные на материальные достижения, пытаются заполнить пустоту, которая, кажется, никогда не может быть заполнена? Сегодня мы вступаем в заключительную часть путешествий по числам, которые представляют собой наименьшую интимную вибрацию вашей души. Мы говорим о числах 7, 8 и 9. И, возможно, в конце этой части вы поймете, что то, что казалось разрозненным, наконец-то восстановлено было единым. Число 7 – это портал, это древняя вибрация, несуществующая в себе зов души, невидимой, неосязаемому, тому, что невозможно найти, но можно почувствовать. Люди, вибрирующие на семерке, не выполняются готовыми ответами. Они жаждут выхода, тишины, правды. Если вы думаете, что никогда не вписывались в этот мир, вы предпочитаете наблюдать, а не участвовать,
что внешний шум часто отрывается от вашей сущности, то, возможно, это ваша чистота. Семерка занимается тем, что находится за чертой обыденного, но, по иронии судьбы, этот поиск может привести к неудаче. Юнг утверждал, что длинный духовный путь – это не уход от мира, а погружение в него, и число 7 должно научиться балансировать между глубинностью и возвращением к реальности. Бессмысленно проведение просветления, если вы не знаете, как снова встать на землю. И вот в чем заключается вызов. Как научил мудрость и простоту, как поделиться своими чувствами, не казавшись отстраненным, как быть глубоким, не теряя себя в собственной безопасности. Многие семерки живут как одинокие маяки. Они ведут других, но страдают в темноте. Следовательно, одно из лучших средств для тех, кто вибрирует на семерке, это рассмотрение, но не со стороны толпы, хотя бы со стороны одной души, которая способна увидеть ваш мозг, которая не опасается ваших вопросов и не пытается заглушить вашу интуицию. А если вы семерка, знайте, вам не нужно приспосабливаться к миру, но вы можете научиться связываться с ним более мягко, потому что ваше присутствие обладает силой, ваше молчание исцеляет, ваша интроспекция выделена мудростью. В комментариях считаете ли вы, что живете в этом промежуточном пространстве между духовным и земным, между тишиной и потребностями, чтобы быть понятным? Напишите «Я мост» и посмотрите, сколько еще душ ищет тот же переход. Итак, мы подошли к цифре 8, реализация вибрации, силы и процветания. Но не заблуждайтесь, 8 – это не о богатстве, она о балансе между материей и духом, между построением внешнего мира и сохранением связи с внешним миром. Люди с таким потенциалом обладают естественной амбицией. Они понимают, что пришли в этот мир, чтобы производить что-то великое, и часто с раннего возраста на них давят, чтобы они соблюдали успех, стали лидерами, поддерживали и побеждали. Восьмерка – это фабрика достижений, но она рискует стать пленницей результатов. Сколько лидеров, предпринимателей, провайдеров, многозадачных мам сегодня живут с уставшей душой? Сколько из них выполнено всего, чего хотели, и все равно обнаруживается труднообъяснимую пустоту? Вибрация восьмерки требует постоянных напоминаний. Процветание без души – лишь иллюзия, бессмысленные достижения – всего лишь бремя. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале «Психологическое здоровье», показало, что 67% людей, достигших высокого финансового успеха менее чем за 10 лет, сообщили о том, что испытывают некую экзистенциальную отчужденность, как будто, достигнув вершин, они поняли, что взобрались не на ту гору. Восьмерка должна научиться делать паузу, спрашивая, это мое или это ожидание других. Понимать, что настоящая сила не в том, чтобы контролировать все, но уметь отпускать, когда приходит время. И вопреки тому, что многие думают, восьмерка также глубоко духовна, просто ее духовность тиха, она в деталях, в этом, с которым она ведет проект, честно, с которым она относится к тем, кто подает кофе, в том, как он справляется с потерями, а не только с победами. Если вы думаете, что несете в себе эту потребность в реализации, но также думаете, что что-то должно измениться, вспомните об этом в комментариях, написав фразу «Я выбираю выровняться». Эта фраза, написанная с намерением, может стать началом нового строительства. Наконец, число 9. Вибрация включает в себя циклы сострадания, мудрости, которая приходит от боли. Девятка ответственности за груз всей жизни, как если бы при взгляде мы уже понимаем, что существование приходящее несовершенно, полно нюансов. Это люди, которые все чувствуют глубже, которые смотрят в глаза и продвигают дальше, которые общаются с большим миром, и именно поэтому становятся целителями. Но путь девятки нелегкий, многие пережили глубокие потери, им пришлось повзрослеть раньше времени, пришлось им взять на себя роль советников, опекунов, посредников, даже когда они были разбиты внутри. Девятке необходимо научиться отпускать, отпустить то, что уже завершило свой цикл, понять, что они не ответственны за исцеление всех, что их миссия не в том, чтобы спасти, а в том, чтобы вдохновить, что любовь, чтобы быть полной, не может быть болезненной. Это люди, которые часто притягивают к себе напряженные ситуации, отношения, полные взлеты и падения, прощания, которые оставляют неизгладимые следы. Но все это не явление, это шлифовка.
Девятка пришла, чтобы научить мир красоте самоотдачи, но сначала она должна научиться отдавать себя, принять, что история ее отделения имеет значение, что ее боль не менее важна, чем боль других. Юнг утверждал, тот, кто смотрит вовне, мечтает, тот, кто смотрит изнутри, пробуждается. Девятка — это вечный мечтатель, который, глядя на себя, пробуждает других. Если вы думаете, что выполняете роль, обладаете этой чувствительностью, этим бременем и этим даром, напишите «Я чту свой путь» в комментариях и позвольте другим людям, которые, возможно, никогда не имели смелости сказать это, почувствовать себя в безопасности, чтобы тоже признать себя. Теперь, если вы прошли весь этот путь до этого момента, возможно, вы задаетесь вопросом, что мне делать со всем этим? Как претворить эти знания, например? Как применять это осознание в моей повседневной жизни, в моем отношении к любви, в знаниях, в работе, в существовании? Ответ не заключается в формулах, он заключается во внимании, в намерениях, в небольших ежедневных выборах, которые начинаются с чего-то очень простого. Честность перед собой. Понимание того, почему вы пришли учиться в этой жизни, это только начало. Следующий шаг – интегрировать это, применить на практике, превратить мудрость в решение, в привычки, в связь, в границу, в разрешение. Поэтому в этой части мы вместе разрабатываем практические планы действий, чтобы все, что было раскрыто до сих пор, не осталось просто размышлениями, а стало существенной трансформацией в вашей жизни. Потому что то, что вы узнали до сих пор, имеет силу. Однако то, как вы распорядитесь этим знанием, действительно меняет все. Вы дошли до этого момента, и если это так, значит, что-то внутри вас не желает большего жить на автомате. Возможно, за последние несколько минут вы осознали, что ваша жизнь никогда не была такой случайной, как казалось, что ваши чувства имеют корни, что ваши ограничения определяют особенности, что даже цифры, такие холодные на первый взгляд, несут в себе тепла, смысла и своего рода памяти души. Но теперь, когда все это открылось, возникает вопрос, который всегда появляется, когда падает завеса. Что же дальше? Что делать со всем, что было сказано? Как не дать этому знанию затеряться среди других размышлений, которые наблюдают за жизнью со временем? Ведь одного знания недостаточно. Вы можете все понимать интеллектуально, но при этом продолжать жить против своей природы, против своей правды, против своей вибрации. Преобразование начинается, когда знание превращается в событие, и именно поэтому последняя часть этого путешествия не может быть посвящена дополнительной информации. Она должна быть посвящена руководству, внедрению, построению возможного человеческого пути, плану. Но не любой план, а план с душой. Поэтому я хочу предложить вам 3 шага, простой, но глубокий, и если вы свернете их душу, вы почувствуете разницу, но не так мгновенное чудо, как новое дыхание, более осознанное, более согласованное с тем, кто вы есть на самом деле. Первый шаг – это перемены. Это означает выведение на свет того, что находилось в тени, своей вибрации, своего числа, своего архетипа, своей миссии. И здесь общественность не значит навесить ярлык, это значит принять, это значит смотреть на себя с осуждением и большим любопытством, это значит осознавать. То, что я думаю, является частью меня, и если это часть меня, то на то есть причина. Затем остановитесь на несколько минут, посидите с самим собой. Напишите последнюю цифру года своего рождения на листе бумаги, рядом с ней напишите слова, которые больше всего резонировали с вами за все время нашего путешествия. Вы тихий опекун, ищущий свободу, тот, кто всегда начинает все сначала, носитель древней мудрости. Не пытайтесь подстроиться под число, разрешите раскрыть вас. Признание начала – это начало исцеления, это внутренний разговор, который вы слишком долго избегали. Второй шаг – выразить себя. Теперь, когда вы знаете, вы есть, или, лучше сказать, вы всегда были, пришло время выровняться. И выровняться здесь означает создать согласие между тем, что вы думаете, и тем, что вы живете, между тем, что вы знаете, и тем, что вы выбираете, между тем, что вы хотите, и тем, что вы принимаете. Вы, кто несет в себе структуру численности, почему вы продолжаете оставаться в хрупких отношениях? Вы, кто несет в себе вибрацию свободы, почему вы все еще осуждаете рутину, которая делает вас несчастным?
Вы, кто обладает даром забот, почему вы забыли о себе? И вы, кто вибрирует реализацию реализации, почему вы так много бегаете и так мало думаете? Именно здесь жизнь меняется, в тот момент, когда вы решаете жить в соответствии со своей сущностью, и для этого не нужны большие революции, нужны небольшие ежедневные действия, основанные на правде. Говорите то, что думаете, уйдите от того, что делает вас больным, примите то, что делает вас сильнее, примите то, что вас раскрывает, выберите то, что вас расширяет. Если что-то внутри вас вибрирует иначе, чем то, что вы живете, прислушайтесь. Этот диссонанс – первый признак того, что ваша душа просит вас вернуться. И возвращение начинается с простых решений. Что вы будете терпеть сегодня, вы себя окружите, а чем будете молчать, что будете уважать. Привести себя в соответствие означает жить своей мелодией, даже если весь мир играет другую. Третий шаг – поддержка. Самое сложное не измениться, а измениться. Сегодня у вас могут быть великие озарения, но что вы будете делать завтра? Именно здесь большинство сдается, потому что его кричит, рутина давит, прошлое тянет. Но если вы действительно хотите жить в мире со своей вибрацией, вам нужно выработать практику, которая будет поддерживать эти новые тенденции. Вот несколько простых, но полезных советов. Создавайте ежедневный ритуал тишины, 5 минут, когда вы останавливаетесь, дышите, слушаете себя. Ведите дневник вибраций, запишите, что вы пережили в течение дня, что было в согласии с вашими числами, а что нет. Научитесь говорить «нет» каждый раз, когда вы говорите «да», то, что вас истощает. Вы говорите «нет», то, что вы питаете. Пересмотрите свои связи, то, с кем вы общаетесь, многое говорит о том, куда движется ваша душа. Заботьтесь о своем теле. Ваше тело – это храм, в котором обитает ваша вибрация. Если оно ослабевает, душа кричит. Празднуйте маленькую победу. Каждый раз, когда вы действуете в соответствии со своей вибрацией, отмечайте это. Вы спасаете себя. Вам не нужна новая работа, новая любовь или путешествие в Гималаи для изменения своей жизни. Вам, прежде всего, необходимо по-новому взглянуть на себя. И этот начинается с простого, с тихого, символического взгляда. Именно поэтому я хочу искренне и без спешки порекомендовать вам то, что может очень помочь вам в этом процессе. Поддержка, электронная книга, метод Юнга. 5 минут в день для внутреннего покоя и ясности ума. Этот материал был создан с любовью, чтобы вы могли каждый день воссоединяться со своей глубинной сущностью, без необходимости отказываться от своей жизни или становиться другим человеком. Это руководство по внутренней вставке, по присутствию, по питанию. Оно использует мудрость Юнги, чтобы превратить 5 минут вашего дня в мост, ведущий домой. Если этот контент появился для вас, рекомендуем скачать его прямо сейчас. Он находится в закрепленном комментарии к этому видео. Прежде всего, это может стать шагом к более продуманной, легкой и полноценной жизни, поскольку вам больше не нужно задаваться вопросами, почему все кажутся такой структурой. Вам просто нужно вернуться к тому, что действительно важно, и главное, это вы сами. Ждем, когда вы, наконец, услышите себя. Теперь, если это видео вас как-то затронуло, если какая-то часть этого путешествия заставила вас почувствовать себя увиденным, понятным, воссоединенным, поставьте лайк этому видео. Это покажет YouTube, что этот контент имеет ценность. Что еще более важно, он поможет ему достичь других душ, которые также ищут ответы. Подпишитесь на канал «Лабиринты Юнга», чтобы продолжать получать контент. Здесь мы не говорим о готовых формулах, мы говорим о душе по-настоящему, о первоначальных процессах, и в комментариях расскажите мне, даже анонимно, какое число больше всего вас затронуло, какая вибрация раскрыла вас больше всего правды и что вы готовы изменить в своей жизни с этого момента. Stop. Right now. Stop chasing success. Because the more you chase it, the more it runs. The more you try to force it, the more it slips through your fingers. Success is not hiding from you. It's not avoiding you. It's not reserved for the chosen few. Success is attracted, not chased. So let me ask you something powerful. Are you ready to stop running after success and start becoming the kind of person success is pulled toward? Because in this moment, we're going to flip the entire game. Not with tricks, not with hacks,
Not with empty motivation, but with deep, unshakable alignment. You're not here to hustle yourself into exhaustion. You're here to rise, to embody, to command, to become the kind of force that doesn't ask for success, but attracts it by who you are. And here's where it begins. You don't attract what you want, you attract what you are. This is Tony Robbins' track, and we're about to ignite the version of you that the world can't ignore. 1. You attract what you are, not what you want. We live in a world obsessed with goals. People write them down, visualize them, recite affirmations about them, and chase them day and night. But here's the truth most never grasp. You don't attract what you want. You attract what you are. Think about that for a second. How many people want wealth, love, health, success, and yet they never get it? Not because they aren't working hard, but because they haven't become the kind of person who is aligned with those outcomes. Desire alone is powerless. Wanting something doesn't make it yours. If it did, everyone would have everything they want. But the world doesn't respond to want, it responds to belief, embodiment, energy, and identity. It responds to congruence. If deep down you see yourself as average, broke, unworthy, or invisible, that identity will sabotage everything you try to build on top of it. Your external world is a reflection of your internal world. If there's chaos out there, look in here. If there's lack out there, check your inner story. Your reality isn't created by your goals, it's created by your patterns. And your patterns are built on who you believe yourself to be. That's why people who suddenly win the lottery often lose it all. Their identity wasn't aligned with abundance, it was aligned with scarcity. So the money came, but they couldn't hold it. It's inside out, not outside in. This is why environment alone doesn't change lives. You can move to a new city, join a new job, enter a new relationship, but if you bring the same low standards, same limiting beliefs, and same reactive energy with you, nothing changes. Wherever you go, there you are. So how do you shift? You audit your identity. You get radically honest about the thoughts you repeat, the emotions you dwell in, the energy you bring into rooms, and the standards you tolerate. And then you raise it all. You act like the version of you who already has what you want. You wake up and ask, how would my highest self think, move, speak, eat, choose? And you do that. Not once, but consistently. Not perfectly, but intentionally. That's how alignment is built. It's inside out, not outside in. This is why environment alone doesn't change lives. You can move to a new city, join a new job, enter a new relationship, but if you bring the same low standards, same limiting beliefs, and same reactive energy with you, nothing changes. Wherever you go, there you are. So how do you shift? You audit your identity. You get radically honest about the thoughts you repeat, the emotions you dwell in, the energy you bring into rooms, and the standards you tolerate. And then you raise it all. You act like the version of you who already has what you want. You wake up and ask, how would my highest self think, move, speak, eat, choose? And you do that. Not once, but consistently. Not perfectly, but intentionally. That's how alignment is built. You reinforce separation, you affirm lack, but when you become the kind of person who naturally creates success, you don't have to chase it, you command it. You walk into rooms differently, you speak differently. People feel your energy before you say a word, because success isn't something you beg for, it's something you attract by who you are. Commanding success isn't about arrogance, it's about showing up as the version of you who expects results because you've done the inner work to deserve them. You don't walk around hoping things will happen. You create momentum. You make decisions quickly. You speak with power. You take actions aligned with your vision. Most people are addicted to motion, but allergic to direction.
They're busy, but they're not effective. You reinforce separation, you affirm lack, but when you become the kind of person who naturally creates success, you don't have to chase it, you command it. You walk into rooms differently, you speak differently. People feel your energy before you say a word, because success isn't something you beg for, it's something you attract by who you are. Commanding success isn't about arrogance, it's about showing up as the version of you who expects results because you've done the inner work to deserve them. You don't walk around hoping things will happen. You create momentum. You make decisions quickly. You speak with power. You take actions aligned with your vision. Most people are addicted to motion, but allergic to direction. They're busy, but they're not effective. You're done diluting your power. You're done shrinking to make others comfortable. You're done asking for permission. You start living like it's already yours. You build the body of someone who's successful. You speak with the confidence of someone who's already achieved. You treat people, time, and opportunity with the respect that someone operating at the highest level does. And here's the key. You do it before you see results. That's what separates the few who rise from the many who plateau. Commanding success isn't a trick, it's a transformation. And it starts with a decision to stop chasing and start embodying. 3, raise your standards. Your life will follow. Your life is a mirror of the standards you've set, whether consciously or unconsciously. Not your dreams, not your potential, not even your intentions. Your reality right now reflects what you've consistently allowed, tolerated, and expected from yourself and the world around you. If you're not satisfied with what you're experiencing, your income, your health, your relationships, your growth, it's not because life is unfair. It's because your standards are not aligned with the outcomes you say you want. Standards are the silent architects of your destiny. They dictate the quality of your choices, the boundaries you enforce, the habits you commit to, and the people you surround yourself with. Most people confuse standards with goals, but there's a difference. Goals are something you reach for. Standards are the floor, the baseline of what you absolutely demand. You don't rise to your goals, you fall to the level of your standards. That's why you can set high goals, but still live a life of mediocrity. Because your standards haven't been upgraded to match the vision. Until you raise the level of what you're no longer willing to tolerate, nothing shifts. Standards are not set in words, they're set in behavior. What you do daily is a reflection of what you've accepted as normal. If you tolerate poor communication in your relationship, that becomes the standard. If you repeatedly skip your morning routine or neglect your health, that's not just a bad habit. It's a reflection of what you've decided is acceptable. The real transformation begins the moment you say, "This stops now. This is no longer who I am. This is no longer what I accept." Raising your standards is not about being perfect. It's about making excellence your new default. It's not about always feeling motivated. If you motivated by is about choosing the higher path, especially when it's hard. The moment you raise your standards, life has to adjust. The people in your world feel the shift. Some will rise with you, others will fall away. That's natural, because the stronger your boundaries become, the clearer the message. I am no longer available for anything that compromises my vision. People often say, but what if I fail? What if I raise my standards and still don't get the result? That's the wrong question. The real danger isn't in aiming too high and missing. It's in aiming too low and hitting. Low standards cost more than failure. They cost your identity, your confidence, your power. Every time you tolerate less than you're capable of, you reinforce a version of yourself that is smaller than who you were meant to be. When you raise your standards, you start walking differently, talking differently, choosing differently. Not because of ego, but because of alignment. You realize you're not here to survive. You're here to lead, to grow, to expand.
And you can't do that by settling for relationships that drain you, work that numbs you, or habits that shrink you. You don't need more motivation. You need a stronger standard. One that says, this is who I am now. From that place, everything begins to shift. Your decisions become faster, your actions more deliberate, your energy more focused. You start showing up for your goals like they're already yours, because now your identity matches the outcome you desire. And when identity and standard lock in, momentum becomes automatic. You can have all the knowledge in the world, but if your standards are low, you'll underperform. You can have all the passion and talent, but if you tolerate inconsistency, you'll sabotage your own progress. Your standards are your internal operating system. Upgrade that system and your performance, confidence, and results all rise in sync. This is why personal growth isn't about doing more, it's about becoming more. And becoming more requires new rules, new boundaries, new decisions. It requires you to say no more often, not out of fear, but out of purpose. It requires you to hold yourself accountable at a higher level, not because you're broken, but because you've remembered who you are for. Identity drives behavior. Upgrade who you believe you are. Every decision you make, every risk you avoid, every goal you pursue or abandon, it all comes back to identity. Not who you say you are, but who you believe you are when no one's watching. You will never outperform your identity. You will never act consistently in a way that contradicts your core belief about yourself. That's why the most important work is not in behavior change, it's in identity change. You can change your environment, your job, your partner, your strategy, but if you bring the same self-concept into a new situation, the results won't last. If you see yourself as average, you'll create average. If you see yourself as someone who always struggles, you'll sabotage every breakthrough. If you identify as someone who isn't enough, you'll constantly seek validation. Identity is the lens through which you interpret reality. It determines what you believe is possible, what you expect from others, what you feel worthy of, and what actions you're willing to take. People try to change their lives by setting goals, but goals without identity shift are like planting seeds in dry soil. You can hustle, push, grind, but eventually your subconscious pulls you back to what feels familiar. Because your mind isn't wired for success, it's wired for consistency. And it will fight anything that threatens the identity it's been conditioned to believe. That's why breakthroughs require internal disruption. You don't just add new habits, you let go of old stories. You don't just build confidence, you release the identity that says you're not good enough. You don't just speak differently, you start believing deep down that your voice matters. When you shift your identity, everything else becomes easier. Your actions become natural. Your habits become sustainable. Your vision becomes believable because it finally matches who you see yourself as. But here's the catch. Identity change doesn't come from hoping. It comes from deciding. You decide who you are now. Not based on your past, not based on your failures, not based on your current results. You base it on your vision. You align with the version of you that already exists at your highest level. The one who is focused, disciplined, powerful, generous, unstoppable. That version isn't a fantasy. It's a frequency. And the more you act from it, the more your brain rewires to accept it as truth. This is why repetition matters. You don't become someone new in a single moment. You embody that version of yourself through daily action, thought, and emotion. You reinforce the new identity by speaking from it, acting from it, choosing from it, not perfectly, but consistently. And with every repetition, the old identity fades. The self-doubt loses power. The old patterns dissolve. Because now you're building new neural pathways that say, this is who I am now. That identity becomes your internal compass. It becomes the filter through which you make decisions. You no longer ask, what should I do? You ask, what would this version of me do? Set
reduce, and the answer becomes clear. You take the call, you make the move, you show up with energy, you walk away from distractions, you say no to what drains you, not because of willpower, but because that behavior no longer fits the identity you've claimed. Most people try to act their way into a new identity, but it works in reverse. You claim the new identity first and then act from it until it becomes real. Your results don't change your identity changes your results. You don't wait to see it, you live it, breathe it, and become it. When your identity is aligned with your vision, everything accelerates. You stop chasing motivation because purpose becomes your engine. You stop needing validation because self-trust becomes your foundation. You stop asking for permission because your presence says, I belong here. Identity is not fixed, it's not permanent, it's a choice, a practice, a declaration. And when you upgrade who you believe you are, the world responds in ways that feel effortless, magnetic, and undeniable. 5. Energy is currency. Show up with certainty. In every room you walk into, every conversation you enter, every opportunity that presents itself, you're either adding energy or draining it. You claim the new identity first and then act from it until it becomes real. Your results don't change your identity changes your results. You don't wait to see it, you live it, breathe it, and become it. When your identity is aligned with your vision, everything accelerates. You stop chasing motivation because purpose becomes your engine. You stop needing validation because self-trust becomes your foundation. You stop asking for permission because your presence says, I belong here. Identity is not fixed, it's not permanent, it's a choice, a practice, a declaration. And when you upgrade who you believe you are, the world responds in ways that feel effortless, magnetic, and undeniable. 5. Energy is currency. Show up with certainty. In every room you walk into, every conversation you enter, every opportunity that presents itself, you're either adding energy or draining it. And energy fuels it. Think about the most successful people you've seen. They don't necessarily have the highest IQ or the best resume. What they do have is presence. They show up with focus, intensity, clarity, and decisiveness. That's energy. That's what people respond to. Because people don't follow titles, they follow certainty. And the person with the most certainty always leads the room. Energy doesn't lie. You can fake a smile, you can say the right words, but people will still feel your frequency. If your inner world is filled with hesitation, fear, or self-doubt, it shows. And no matter how much strategy you apply, that shaky energy repels what you're trying to attract. On the other hand, when your internal energy is aligned, when your mind, body, and emotions are congruent, your very presence becomes a statement. You walk into a meeting, an interview, a pitch, or a performance, and people feel the weight of your alignment. That's not charisma, that's coherence. Energy management isn't optional. It's foundational. How you breathe, how you move, how you speak. These are all levers that shape your energy. You can wake up tired, stressed, overwhelmed, but if you shift your physiology, you change your state. Motion changes emotion. Breath controls focus. Posture influences confidence. You can't wait to feel motivated. You create the energy that fuels motivation. When you operate from high energy, your perception sharpens. Your ideas are clearer. You access intuition. You speak with passion. You make better decisions. And you become resilient, not because you avoid problems, but because your state stays strong when they arise. That's power. That's what makes someone unstoppable. If your energy is low, it doesn't matter how great your strategy is, you won't execute. You'll hesitate. You'll retreat. You'll find reasons to pause. But when your energy is high, your standards rise with it. You start asking bigger questions. You stop tolerating what no longer serves you.
You stop apologizing for your vision. That's what happens when you show up with certainty. Your energy starts to reshape your entire environment. It also affects the people around you. When you show up with elevated energy, you lift others. You create momentum in teams. You breathe life into ideas. And the people in your world start stepping up, not because you told them to, but because your example becomes contagious. High energy leadership isn't about yelling louder. That's what makes someone unstoppable. If your energy is low, it doesn't matter how great your strategy is, you won't execute. You'll hesitate. You'll retreat. You'll find reasons to pause. But when your energy is high, your standards rise with it. You start asking bigger questions. You stop tolerating what no longer serves you. You stop apologizing for your vision. That's what happens when you show up with certainty. Your energy starts to reshape your entire environment. It also affects the people around you. When you show up with elevated energy, you lift others. You create momentum in teams. You breathe life into ideas. And the people in your world start stepping up, not because you told them to, but because your example becomes contagious. High energy leadership isn't about yelling louder. Most people never tap into their full power because they're living with one foot in and one foot out. They're trying to build a dream while holding on to the comfort of a safety net. And that split energy kills momentum. It creates hesitation, distraction, and confusion. If there's always a fallback, there's never full commitment. You want to become unstoppable? Burn the backup plan. Decide that you're all in, not just when it's convenient, not just when it's exciting, but when it's hard, messy, and uncertain. That kind of commitment sends a signal, not just to your brain, but to life itself. When you commit fully, the universe begins to respond differently. Resources show up, people appear, opportunities align, not because they weren't there before, but because you finally became the version of yourself who could see and receive them. Clarity doesn't come from overthinking. It comes from commitment. The moment you go all in, your brain stops negotiating and starts executing. You stop wondering, what if this doesn't work? And start asking, what do I need to do to make this inevitable? That shift in focus is everything. It moves you out of survival mode and into creation mode. You stop being a victim of your circumstances and become the architect of your reality. Most people overthink because they haven't committed. They're waiting for the perfect plan, the perfect moment, the perfect feeling. But that's an illusion. Waiting is the enemy of clarity. You don't need more time, you need more decision. And once you decide, truly decide, the fog begins to lift. Because commitment cuts through noise. It ends the inner debate. It eliminates the options that don't serve you. It creates focus, and focus is power. The backup plan is a form of self-doubt. It says, I don't fully believe in this, so let me keep one foot in the familiar. And every time you reach back for comfort, you rob yourself of transformation. You can't soar while holding on to the ground. You can't lead while second-guessing your direction. The people who create extraordinary lives aren't the ones with the most talent. They're the ones who decide and commit no matter what. Burning the backup plan doesn't mean being reckless. It means being committed. It means saying, this is my path. I may not know every step, but I will not quit. I will not retreat. I will grow into the person who makes this real. That's the mindset that builds legacies. That's the energy that moves mountains. It creates focus, and focus is power. The backup plan is a form of self-doubt. It says, I don't fully believe in this, so let me keep one foot in the familiar. And every time you reach back for comfort, you rob yourself of transformation. You can't soar while holding on to the ground. You can't lead while second-guessing your direction. The people who create extraordinary lives aren't the ones with the most talent. They're the ones who decide and commit no matter what. Burning the backup plan doesn't mean being reckless. It means being committed. It means saying, this is my path. I may not know every step, but I will not quit. I will not retreat.
I will grow into the person who makes this real. That's the mindset that builds legacies. That's the energy that moves mountains. That's where transformation lives. Not in indecision, not in the illusion of someday, but in the fire of total commitment. When you cross the threshold and say, I'm not turning back, you activate a version of yourself that is bolder, more focused, more resilient. You start solving problems you once avoided. You start taking actions that scare you, not because you feel fearless, but because your purpose is bigger than your fear. And in that space, growth becomes non-negotiable. 7. Command your state daily. Motion creates emotion. Your emotional state controls how you think, act, and respond, and it's something you can take command of at will. Too many people wait for the right mood or conditions before they take action, but that's backwards. You don't wait to feel good to move, you move to feel good. The fastest way to shift your state is through motion. Change your breath, change your posture, change your focus. Stand tall, breathe deep, move with purpose. Your physiology shifts your psychology. You train your nervous system to associate movement with power. Every day, you must prime your body and mind for greatness. Don't let your state be accidental. Make it intentional. Create rituals that elevate your energy. Your ability to show up with focus, drive, and certainty doesn't come from chance, it comes from conditioning. Own your mornings, master your physiology, and step into each day with momentum. 8. Operate from purpose, not pressure. Pressure shrinks vision, but pressure expands it. When you operate from pressure, you're reactive, constantly chasing deadlines, validation, or survival. But when you tap into purpose, everything changes. You move from stress to service. You stop asking, what do I need to get done, and start asking, what impact am I here to make? Purpose gives fuel to your effort. It turns task into missions and struggle into meaning. Pressure is external, but purpose is internal. It's the fire you create, not the weight you carry. And when you act from purpose, your energy becomes magnetic. People feel the difference when you're driven by something real. You're no longer grinding to prove, you're showing up to contribute. Purpose brings clarity. It simplifies your decisions. It creates emotional resilience. You become anchored in something bigger than outcomes. And that steadiness changes how you lead, speak, build, and live. 9. Be the future you. Now. Stop waiting for success to transform you and start acting from the identity of the person who already has it. If the future version of you, the one who's healthy, wealthy, focused, and fulfilled, isn't separate from you. That version is a set of decisions, habits, and standards you can activate now. Ask yourself daily, how would the future me speak, move, respond, choose, and live that way? Don't wait for the conditions to change. Shift who you're being in the moment. The sooner you align your behavior with your future identity, the faster results catch up. Most people delay their potential waiting to feel ready. But readiness is a myth. You don't step into success, you become it first, and then everything else follows. Embody the energy, mindset, and actions of the future you today. That's how alignment happens. That's how momentum begins. 10. When you stop chasing, you start attracting. Chasing is rooted in lack. It's fueled by the belief that what you want is out there, far away, separate from you. But attraction comes from alignment. When your mindset, energy, and actions are congruent with what you desire, you become a magnet. You don't beg, you become. You shift from force to flow, from hustle to presence. Success doesn't respond to desperation, it responds to embodiment. The more whole, focused, and intentional you are, you don't need to manipulate or impress, you need to resonate. Elevate your thoughts. Hold your standards. Move like it's already yours. That frequency pulls the right people, ideas, and opportunities to you. You stop running after outcomes and start receiving them by being a match for them internally first. So let's lock this in.
You want to attract success? Stop running after it and start living from it. You become magnetic the moment you raise your standards. You shift your life when you shift your identity. You don't wait for energy, you generate it. You don't fall back on backup plans, you burn the boats. You don't let your state control you, you command it daily. And you don't move from fear or pressure, you move from purpose. Because when you decide to be the future version of you now, success doesn't need to be chased. It starts orbiting around you. It starts following your frequency. The real game changer? When you stop chasing, you start attracting. And when you start attracting from that place of power, purpose, and identity, nothing can stop the life that starts showing up. This isn't motivation, this is transformation. And this is what we live for here on Tony Robbins' track. You already have what it takes. Now become who it requires. Don't wait. Don't wish. Decide. Commit. Become. Subscribe now to Tony Robbins' track and share this with someone who's done chasing and ready to start becoming. Let's go. How many of you have ever felt stuck? You know what you need to do, but you just can't get yourself to do it. Let me tell you something. Laziness is not who you are, it's just a pattern. And patterns can be broken. The difference between success and failure isn't talent, luck, or intelligence. It's your ability to take action when you don't feel like it. Today I'm going to give you 6 powerful strategies to rewire your mind, break through procrastination, and create unstoppable momentum. Are you ready to take control of your life? Then let's go. Laziness is not who you are, it's simply a habit you've developed over time. Too often, people label themselves as lazy, unmotivated, or procrastinators, as if these are fixed traits. But the truth is, no one is born lazy. Laziness is just a pattern of behavior reinforced by repetition. The more you delay action, the more your brain gets used to avoiding effort, and before you know it, inaction becomes your default response. But here's the empowering part. If laziness is something you've learned, it's also something you can unlearn. Your brain is designed to follow patterns, and every action or inaction strengthens a neural pathway. If you constantly tell yourself, I'll do it later, I'm too tired, or it's not the right time, your brain learns that avoidance is the norm. Every time you choose comfort over progress, you reinforce the habit of laziness. But just as bad habits are built through repetition, so are good habits. You can train yourself to take action automatically, just like you've trained yourself to avoid it. The key is to shift your mindset and recognize that you have the power to change. One of the biggest mistakes people make is identifying with their laziness. When you say, I'm just a lazy person, you're reinforcing that identity, and your actions will always align with how you see yourself. But the reality is, you are not lazy. You are simply someone who has developed a habit of delaying action. And the moment you shift that belief, everything changes. Start telling yourself, I am someone who takes action. I follow through on my commitments. I get things done, no matter how I feel. These affirmations might feel unnatural at first, but the more you repeat them, the more your brain starts to accept them as truth. And when you truly believe in your ability to take action, your behavior will naturally follow. The key to breaking the laziness cycle is to stop waiting for motivation. Most people believe that they need to feel inspired before they can take action, but that's completely backward. Action creates motivation, not the other way around. If you sit around waiting for the perfect moment, you'll stay stuck forever. The trick is to move before your brain has time to talk you out of it. The moment you feel resistance, count down from 5 and just start. Whether it's getting out of bed, making that phone call, or starting your workout, don't think, just move. Once you take that first step, momentum kicks in, and suddenly the task doesn't seem so difficult anymore. Another important thing to understand is that laziness is often a defense mechanism. Your brain tries to protect you from discomfort, uncertainty, or failure by convincing you to stay in your comfort zone. But growth never happens in comfort.
Every successful person you admire has mastered the art of pushing through resistance and taking action even when they don't feel like it. They understand that the discomfort of effort is temporary, but the pain of regret lasts forever. So the next time you feel tempted to procrastinate, ask yourself, will I regret not doing this? If the answer is yes, then remind yourself that the short-term discomfort of taking action is nothing compared to the long-term disappointment of staying stuck. Another factor that contributes to laziness is energy management. Many times, what feels like laziness is actually exhaustion. If you're constantly tired, sluggish, or unmotivated, the problem might not be your mindset, it might be your body. Poor nutrition, lack of exercise, and sleep deprivation all contribute to low energy levels, making it harder to take action. You wouldn't expect a car to run on an empty tank, so why expect your body to function at full capacity when it's running on poor fuel? If you want to beat laziness, start by optimizing your physical energy. Move your body daily, eat foods that nourish you, stay hydrated, and prioritize sleep. When your body is energized, your mind will be sharper and taking action will feel natural. It's also crucial to recognize the role your environment plays in your behavior. If you're surrounded by distractions, clutter, or unmotivated people, it's much harder to stay productive. Your surroundings shape your actions, whether you realize it or not. If your workspace is messy, your mind will feel cluttered. If your phone is always within reach, distractions will constantly pull you away from important tasks. And if the people around you encourage laziness or negativity, it will rub off on you. The solution? Take control of your environment. Organize your space, eliminate distractions, and surround yourself with people who inspire and push you to be better. When your environment is set up for success, it becomes much easier to take action consistently. Finally, overcoming laziness requires a shift in how you perceive effort. Many people associate hard work with pain, stress, or struggle. But what if you started seeing it as a privilege? What if you looked at taking action as an opportunity to grow, improve, and create the life you want? Instead of dreading effort, embrace it. Remind yourself that every action you take moves you closer to your goals, and every time you push through resistance, you become stronger. The bottom line is this: laziness is not a fixed trait, it's a habit. A pattern that you have the power to break. The moment you stop identifying as lazy, stop waiting for motivation, take control of your environment, and fuel your body with energy, everything changes. The choice is yours. Are you going to stay stuck in the habit of inaction? Or are you going to take control and become the person you were meant to be? The answer starts with one decision: take action now. Massive change doesn't happen overnight. It starts with small, consistent actions that build momentum over time. The problem most people face isn't a lack of motivation. It's the overwhelming nature of big goals. When you look at a massive project, an intense workout routine, or a long-term goal, your brain immediately perceives it as too much work, too much time, or too difficult to accomplish. This feeling of overwhelm leads to procrastination, and procrastination becomes a habit. But the key to overcoming this mental block is to break things down into small, manageable steps that are so easy that they feel impossible to resist. Think about it. When was the last time you set a big goal and felt excited in the beginning, only to lose momentum a few days or weeks later? This happens because big goals, while inspiring, can also create a sense of pressure. When you feel like you have too much to do, your brain searches for ways to escape the stress, which is why you end up scrolling through social media, watching TV, or doing anything other than the thing you know you should be doing. The key to avoiding this trap is to focus on small wins rather than massive leaps. Instead of saying, "I need to write a book," tell yourself, "I'll write one sentence." Instead of saying, "I need to work out for an hour," commit to one push-up. This might sound too simple to work, but that's exactly why it's effective. When a task feels easy, your brain has no reason to resist it. And once you start, something powerful happens. You gain momentum. That one sentence turns into a paragraph, that push-up turns into 10, and before you know it, you've built a habit of consistent action. Momentum is one of the most powerful forces in human behavior. When you take even the smallest action, your brain releases a hit of dopamine, a neurotransmitter that creates a sense of satisfaction and encourages you to keep going. This is why checking off items on a to-do list feels so good.
It creates a positive feedback loop that makes you want to take more action. On the other hand, when you avoid a task, you train your brain to associate it with stress, which makes it even harder to start the next time. This is why successful people don't rely on motivation, they rely on systems. They create habits and routines that make action automatic. They understand that motivation comes and goes, but momentum, once built, keeps them moving forward. If you want to break free from laziness, you need to stop waiting for motivation and start focusing on creating small, consistent wins. One of the best ways to do this is to use the 2-minute rule. If a task takes less than 2 minutes, do it immediately. If it takes longer, break it down into something that can be started in 2 minutes. For example, if you want to develop a reading habit, don't set a goal of reading for an hour every day. Start by reading 1 page. If you want to start meditating, don't commit to 20 minutes. Start with 1 deep breath. The goal is to remove the resistance to starting, because once you start, finishing becomes much easier. Another critical factor in building momentum is tracking your progress. People often underestimate the power of visual feedback, but seeing tangible evidence of your progress reinforces your commitment. Whether it's crossing off tasks on a list, marking an X on a calendar for every day you complete a habit, or writing down small wins in a journal, tracking progress keeps you engaged. It creates a sense of accountability and prevents you from breaking the chain of consistent action. And a common mistake people make is thinking that small actions don't matter. They believe that if they're not making massive progress immediately, it's not worth doing. But success isn't about doing one big thing all at once. It's about doing small things consistently over time. Imagine a plane flying from New York to Los Angeles. If the pilot changes the flight path by just a couple of degrees, the plane will end up in an entirely different destination. The same applies to your actions. The small choices you make every day determine where you end up in the long run. This is why building momentum matters. It's not about doing something huge, it's about starting, no matter how small. Because once you start, you create energy, and that energy fuels more action. The hardest part of any task is the beginning, but once you push past that initial resistance, things get easier. Your brain shifts from "this is hard" to "this is what I do." So if you want to break free from laziness and build momentum, stop focusing on the finish line and start focusing on the first step. Make it so easy that it's impossible to say no. Then do it again the next day and the next. Before you know it, you'll have built a habit of consistent action, and laziness will be a thing of the past. The environment you surround yourself with plays a massive role in shaping your actions, behaviors, and level of productivity. Many people believe that overcoming laziness is purely a matter of willpower, but in reality, willpower is unreliable. It fluctuates based on your energy levels, stress, emotions, and even the time of day. If you rely solely on willpower to push yourself into action, you will eventually fail. This is why your environment matters more than your motivation. Because your surroundings either make taking action easy or create constant friction that pulls you into laziness. Your brain is constantly picking up cues from the world around you, even if you don't realize it. Everything in your environment sends signals that either trigger productivity or encourage procrastination. If your workspace is messy and disorganized, your mind will reflect that chaos, making it harder to focus. If your phone is always within reach, buzzing with notifications, your attention will constantly be hijacked. If you surround yourself with people who lack ambition and constantly talk about how difficult everything is, their energy will inevitably influence you. Without even thinking about it, you begin absorbing these signals, and they start dictating your behavior. To break free from laziness, you need to optimize your environment for success. One of the simplest yet most effective strategies is to remove obstacles that make action difficult and place triggers that make it easy. If you want to work out in the morning, lay out your gym clothes the night before and put them where you can see them the moment you wake up. If you want to read more, leave a book on your desk or bedside table instead of your phone. If you're trying to eat healthier, place nutritious foods in the front of your fridge where they're the first thing you see. These small environmental changes may seem insignificant, but they have a profound impact on your ability to take action without needing to consciously force yourself. Another important aspect of your environment is the people you surround yourself with.
Whether you realize it or not, the attitudes, habits, and energy of those around you shape your own behaviors. If you're constantly around people who are unmotivated, complain about life, and make excuses, you will naturally start adopting the same mindset. On the other hand, if you surround yourself with people who are driven, disciplined, and constantly working towards something meaningful, you will begin to mirror their behaviors. Your standards will rise to match the level of those you spend the most time with. If you want to break free from laziness, take a hard look at your social environment. Ask yourself, are the people around me inspiring me to grow or dragging me down? If the answer leans toward the latter, it's time to make adjustments. This doesn't mean you need to completely cut people out of your life, but it does mean you should actively seek out and spend more time with people who challenge and push you to be better. Join communities of like-minded individuals, find a mentor, or connect with people who have already achieved what you aspire to do. The more you surround yourself with people who embody the habits you want to develop, the more natural those habits will become for you. Your digital environment is just as important as your physical one. In today's world, distractions are everywhere. Social media, endless notifications, and digital entertainment are designed to capture and hold your attention, pulling you away from productive activities. If you constantly find yourself falling into the trap of mindless scrolling, the problem isn't just self-control. It's that your environment is designed to encourage distraction. The solution? Make distractions less accessible and productivity more effortless. Put your phone in another room while working. Use website blockers to limit social media use, and create a designated space where only work or deep focus activities happen. When you control your digital environment, you reclaim your ability to focus and take action. Another powerful strategy to reshape your environment is to establish routines and rituals that eliminate decision fatigue. Many people struggle with laziness because they spend too much time debating whether or not they should do something. Every time you ask yourself, should I work out today? Or should I start this project now or later? You are draining mental energy, making it more likely that you'll put things off. Instead of leaving things to chance, make key actions non-negotiable by embedding them into your daily routine. Set a specific time for your workouts, dedicate a certain hour of the day for focused work, and create evening rituals that prepare you for success the next day. When you eliminate the need to decide, taking action becomes automatic. Lastly, it's important to remember that your environment isn't just about physical spaces or external influences. It also includes your internal environment, meaning your thoughts and mindset. The way you talk to yourself matters. If your self directly is filled with excuses, negative beliefs, or self-doubt, you will continue to reinforce laziness. Instead, cultivate a mindset that supports action and progress. When you catch yourself making excuses, challenge them. When you start to hesitate, remind yourself that action creates motivation, not the other way around. Develop a habit of immediately shifting your focus from why I can't to how can I. By reshaping your environment, both externally and internally, you make action the default. You remove the need for willpower and motivation because your surroundings naturally guide you toward productive behaviors. When you intentionally design an environment that supports your goals, laziness no longer becomes an option, it becomes a thing of the past. The key to overcoming laziness isn't just about forcing yourself to take action in the short term, it's about building long-term discipline. Many people struggle with laziness because they rely too much on motivation, expecting to feel energized and inspired before they start working on their goals. But motivation is unreliable. It comes and goes based on your mood, circumstances, and emotions. If you depend on motivation, you'll only take action when you feel like it, which means you'll stay stuck in cycles of inconsistency. The solution? Stop chasing motivation and start developing discipline, the ability to take action regardless of how you feel. Discipline is a muscle. Just like a physical muscle, it grows stronger the more you use it. The mistake most people make is assuming that some people are naturally disciplined while others are not. In reality, discipline is built through consistent repetition by training your brain to act even when it doesn't feel like it. Think about brushing your teeth. You don't debate whether or not you should do it every day, you just do it because it's a habit. The same principle applies to any productive action you want to take. The more you train yourself to act despite discomfort, the easier it becomes to follow through, and over time, laziness fades away. One of the most effective ways to build discipline is through micro-commitments.
People often fail at staying consistent because they set goals that are too ambitious too soon. They try to change everything overnight, and when they inevitably hit resistance, they quit. The key is to start small and build gradually. If you want to wake up earlier, don't force yourself to suddenly wake up 2 hours earlier. Start by waking up 10 minutes earlier each day. If you want to develop a workout routine, don't commit to an hour of intense exercise right away. Start with 5-10 minutes. These small, manageable steps train your brain to associate action with success rather than struggle, making it easier to stay consistent over time. Another crucial aspect of discipline is learning to control your emotions and impulses. Many people struggle with laziness because they allow their feelings to dictate their actions. If they don't feel like working, they procrastinate. If they feel tired, they skip their workout. If they feel overwhelmed, they avoid starting a task. But the truth is, your emotions should not control your actions. You must learn to act despite them. The most disciplined individuals don't always feel motivated, energetic, or ready to take action. They just do it anyway. They understand that action leads to momentum, and momentum leads to results. One of the biggest traps people fall into is overthinking. When you spend too much time debating whether or not you should do something, your brain finds excuses and convinces you to delay action. The solution is to shut down overthinking and act quickly. A powerful method for this is the 5-second rule. The moment you feel resistance, count down from 5 and immediately take action. Don't give your brain time to negotiate with itself. Whether it's getting out of bed, starting a workout, or tackling a difficult task, move before hesitation takes over. This simple strategy trains your brain to default to action rather than delay, making discipline an automatic habit over time. Another key element in developing discipline is creating accountability. When you have no accountability, it's easy to make excuses and avoid taking action. But when you set up systems that hold you accountable, you're far more likely to follow through. One way to do this is by tracking your progress. Whether it's keeping a habit tracker, using a calendar to mark completed tasks, or writing down daily wins. Seeing visible proof of your consistency creates a psychological drive to keep going. Another way is to commit to someone else. Whether it's a mentor, a coach, or a friend, when you know someone is expecting you to follow through, you're far less likely to give in to laziness. Discipline is also about having a strong reason behind your actions. People who struggle with laziness often lack a clear, compelling reason for why they need to take action. If you don't have a strong why, it's easy to justify procrastination. This is why you must connect your actions to a bigger purpose. Ask yourself, why is this important to me? What will my life look like if I stay consistent? What will it look like if I don't? When your reason is powerful enough, discipline becomes easier because you're no longer just doing tasks, you're building a future that excites you. Finally, the most disciplined individuals understand that failure is part of the process, but they don't let it stop them. Many people struggle with laziness because they set unrealistic expectations. They believe they must be perfect, and the moment they slip up, they give up entirely. But discipline is not about perfection, it's about persistence. You will have days when you feel unmotivated. You will experience setbacks. But what separates disciplined individuals from everyone else is that they get back on track immediately. They don't allow one bad day to turn into a bad week, or one mistake to become an excuse to quit. At the core of overcoming laziness is the understanding that you are in control. You are not a victim of your habits, your emotions, or your past behaviors. You have the power to rewire your brain, to train yourself to take action, and to build the discipline necessary to achieve your goals. It won't happen overnight, but the more you show up, the easier it becomes. Laziness isn't a permanent condition, it's just a habit. And the moment you decide to take action, you begin rewriting the story of who you are.